Shukrani Mamboja is a businesswoman during the day, operating a small kibanda of fruits and vegetables near her home in Kilifi. She says the money she gets from the venture is not enough to take care of her family, being the firstborn in a family of 4 and raised by a single mother who is jobless. Shukrani has to ensure her siblings go to school. Mamangu alifanya kazi, niko na ndugu zangu wanataka kusoma, kukula. So hiyo inanifanya mimi ni firstborn, lazima nichangamke nitafute hiyo pesa. She entered into the world of commercial sex in 2015. Same kama January hivi watu wanapeleka watu shule, so huwezi pata pesa. Kuna low season, kuna kupata, huwezi enda kukosa. She says she would love to stop a business she calls risky only if the burden of her family is taken off her shoulder. Nipeleke college nifanye, ama nifungile biashara zaidi ninafanya, ndio nitaacha. For now, she depends on pre-exposure prophylaxis, PrEP, a pill she takes every day to protect her from HIV infection from clients who may be carrying the virus. Nilipata ugonjwa wote sababu I'm still negative tangu nianze mpaka sasa hii. Kuna tia siwezi mwambia mtu afanye sababu iko na challenge, ulitolala na mtu atakupatia pesa, utapigana, atakuviolence. Neema Thoya began the business slightly earlier in 2009 after a man she says impregnated her and declined to take up responsibilities. She was in class 7 then, forced to drop out of school and into the business. Maisha yakanikalia magumu. Sijasoma, sina kazi yoyote ambayo ninaweza kaa nikajipanga, nikaona afadhali nishikane na hawa ndio at least nikienda Bangaiza nikirudi nitakuwa na pata pesa kumnunulia mtoto maziwa. She comes at the ICRH Kilifi Drop Center to collect PrEP drugs to take her a month or 2. Organization hizo mimi nitasema nashukuru kwa sababu gani? Ni kama ilinielimisha, ilinipeleka training, nikapanga uzazi. This business does well during the night. Kilifi County, there is a new trend of commercial sex work. The female sex workers visit Mangwe, popularly known basis for making the local brew, mnazi. And this is where they get their clients and call it a night, or let's say a day. Saumu Mamsai is here not for the mnazi alone, but to look for a client. Kwenda kusoma nilibangaiza mpaka nikamfundisha mdogo wangu shule. Babangu alipofariki nasi akatuacha na matatizo nyumbani. Alafu nyumbani kwa hakuna mwenye anaweza kushughulikia ile familia. After interacting with men at this base, it doesn't take her long before walking away with a client. Kwa mangu tukimbilia kwa mangu pia na kubangaiza hivyo. Mara hivi upate mwanamume ende naye biashara kama Ijumaa na Jumamosi. Ndio tunapata wale wadosi wenye pesa. She also uses PrEP drugs as a precaution against HIV, since most of her clients don't like to use protection. Daktari aliponipima akanambia bado usiache kunywa dawa na time ya kumeza dawa kama ni saa moja, hiyo ni saa moja. According to the United Nations for Population and Development (UNFPA), sex workers often find it difficult to access HIV and STI prevention and treatment services, and sexual and reproductive health interventions among sex workers could go a long way in combating HIV and AIDS. So far, we have reached a cohort of 2,200 female sex workers, and we've offered them the entire comprehensive package of SRH interventions.
According to global data reported between 2007 and 2011, HIV infections among sex workers were highest in sub-Saharan Africa, where more than a third of female sex workers were HIV positive. In 2018, only 69% of adults living with HIV in Kenya were accessing treatment. New HIV infections in major cities of Nairobi and Mombasa increased by more than 50% from a collective total of 4,707 in 2013 to 7,145 in 2015. Purity Museo, Channel 1 News in Kilifi County.